Hello, dear students. Welcome to Mastan Accounts Academy, where accounting becomes simple through concept-oriented classes. Dear students, we have discussed Model 3. That is, when more than one asset is purchased, how to present in the ledger format. And we should be very, very careful because when two or more assets in diminishing balance methods were there, we have to take more attention while calculating the depreciation under diminishing balance method. We did one video already, and we are going to discuss one more video relating to the same model in this video. So, dear students, go through the question. Sri Lakshmi Industries purchased a machine. The value of the machine is 90,000 rupees. On which date they purchased? On 1st April 2022, they purchased for 90,000 rupees. And the company further incurred 10,000 towards transport and installation charges. So, ultimately, the cost of machine comes to 90,000 plus 10,000, 1 lakh, and acquired on which date? On 1st April 2022, they acquired the machinery. And to meet the increasing demand, in its production, another machine costing rupees 75,000 acquired on October 1, 2023. So they purchased first machinery on 1st April 2022. On October 2023, they acquired second machinery for 75,000. And the firm provides a depreciation. What is the rate of depreciation they're providing? They're providing the rate of 12% per annum under diminishing balance method. So the rate of depreciation is 12% and method of depreciation is diminishing balance method. And the books are closed on 31st December every year. So do here you should be very careful because they are following the calendar year. So it's clearly mentioned in the books of accounts are closed on 31st December every year. So it is indicates that it is they are following the calendar year as a financial year. And prepare machinery account for how many years? They are asking to prepare the machinery account for how many years? 3 years. Okay. So let's go to the answer. First, I'm writing the heading machinery account. Machinery account. On 1st April 2022, they purchased the machinery to bank account. The cost of the machinery is 90,000 plus 10,000. It comes to 1 lakh. And they are following the calendar year. So 31st December 2022, by depreciation account. And these students, the cost of machinery is 1 lakh, rate of depreciation is 12%, and utilized for a period of how many months? Utilized for a period of 9 months, because from 1st April to 31st December. So how many months here? 9 months. So 1 lakh into 12 by 100, 12,000 into 9 by 12, it comes to 9,000. So just balance the account now. So balancing is very simple. Here. 1 lakh, 1 lakh. 1 lakh minus 9,000, the balance will get 91,000 by balance carried down 91,000 rupees. Next, 1123 to balance brought down, it is 91,000. And in this year, in the year 2023, they purchased on which date? Second machinery. It's clearly mentioned on 1st October 2023 for 75,000. So 11023 to bank account. It is the second machinery. Just I'm writing 2. The acquisition cost of the machinery is 75,000. And 31st December 23, by depreciation account, we're having 2 machines at the end of the 31st December 2023. So first machinery balance, the first machinery balance is 91,000. So 91,000 into 12 by 100, you have to calculate it.
Second machinery we acquired on October 1st October ma. So 75,000 into 12 by 100 into October to December, how many months? Only 3 months utilized. So 75,000 into 12 by 100 into 3 by 12. So calculate that two depreciations separately. So just if you're intermediate students, you are not supposed to use the calculators. Of course, if you are CA foundation or BCom students, they can use the calculators. So first one, I'm using the calculator here. Sir, intermediate వాళ్ళు ఎలా చేయాలంటే ఇట్స్ సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ యూ కెన్ డూ ఇన్ రఫ్ పేపర్స్ మా. ఓకే, రఫ్ పేపర్ నేను క్రియేట్ చేయలేను కాబట్టి ఇక్కడ చేస్తున్నాను. 91,000 ఇంటూ 12 by 100. So it comes to 10,920. So first one ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ? 10,920. So I'm writing this 10,920 here. 10,920 because it's a full year depreciation. And what about the second one? Second machinery 75,000 into 12 by 100 into 3 by 12. So I'm calculating next one. 75,000 into 12 divided by 100 into 3 divided by 12. So you'll get 2,250. So first one is 10,920, 10,920, and next one is 2,250. So just make the totals of these two. Make the totals of these two. So 10,920, 2,050 together comes to how much? 13,170. 13,170. Again, just balance the account. Just again balance the account. If you balance it, first debit total please. 91,000 plus 75,000. You will get how much, dear students? You will get 1,66,000. 1,66,000 rupees. Both sides write it. From 1,66,000, calculate it. 13,170 minus it by balance carried down. Balance చేయండి, జస్ట్ మైనస్ చేయడం ఇక్కడ. సో 1,66,000 నుంచి 13,170 మైనస్ చేస్తే 1,52,830. 1,52,830 will get ma. Next, dear students, 1124, the second year completed, and coming to the third year, that is 1124. 1124. Write it to balance brought down. To balance brought down. To balance brought down. That is 1,52,830. So dear students, here you should be very, very careful. 31st December 2024. By depreciation account, simple technique is you can take the 1,52,830 into 12% for the full year. So in 1,52,830, two machines were included. ఈ 1,52,830లో రెండు మెషిన్లు ఇంక్లూడ్ అయినాయి కాబట్టి ఇంటూ 12% చేస్తే ఒకటే. ఓకేనా? కానీ నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడే, ఫ్యూచర్ లో ప్రాబ్లం రాకుండా సింప్లిఫై చేయడం జరిగింది. ఎలా సింప్లిఫై అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ మిషనరీ యొక్క వాల్యూ ఎంత లాస్ట్ ఇయర్ లో? 91,000. దాని యొక్క డిప్రిసియేషన్ ఎంత? 10,920. ఈ మెథడ్ వాడడం వల్ల ఫ్యూచర్ మెథడ్స్ లో ఎంత డెప్త్ ఉన్నా, ఎస్పెషల్లీ సిఏ ఫౌండేషన్ కి కానీ బీకామ్ లెవెల్లో కానీ ఈజీ అయిపోతుంది. సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ మై హియర్, జస్ట్ ఐఎమ్ క్యాల్కులేటింగ్ ద లాస్ట్ ఇయర్ అసెట్ వాల్యూ 91,000 ఫస్ట్ మిషనరీది. లాస్ట్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ ఎంత ఉంది? 10,920. సో 91,000 minus 10,920 క్యాల్కులేట్ చేయండి. సో you'll get 80080. 80080. 80,080 rupees into 12 by 100. So you'll get 9,610. మీరు క్యాల్కులేట్ చేసి చెక్ చేసుకోవచ్చు. 9,610. సో మొదటి మిషనరీ యొక్క డిప్రిసియేషన్ ఎంత అంటే 9,610 అప్రాక్సిమేట్లీ. అది రౌండ్ ఫిగర్ చేశాను అక్కడ. సెకండ్ మిషనరీ వాల్యూ ఎంత చూడండి ఒకసారి. వాట్ ఇస్ ద సెకండ్ మిషనరీ వాల్యూ? 75,000, రైట్? 75,000 ఎంత డిప్రిసియేషన్ సెకండ్ మిషనరీది? 2250. సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్, సింప్లీ 75,000 is the second missionary value in the previous year, and second missionary depreciation is 2,250. So you'll get how much more? 75,000 minus 2,250, you'll get 72,750 into 12 by 100. Into 12 by 100. So together how much you'll get here? You'll get 8,730. If you have any doubt, just you can make a calculations. మీకు డౌట్ ఉంటే ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ చేయండి. 72,750
72,750 into 12 by 100. 72,750 into 12%, that comes to 8730. ఓకేనా? సో ఆ 8730 ఇక్కడ రాసుకుందాం. 8730 ఇక్కడ రాసుకుందాం. 8730. ఇక్కడ మీకు ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్పాల్సింది అంటే 9610 ప్లస్ 8730. 9610 ప్లస్ 8730 ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుందాం. 9610 ప్లస్ 8730 18,340 వస్తుంది. 18,340. నేను ఇక్కడ ఏం చెప్పదలుచుకున్నాను, మీ బ్యాలెన్స్ మీద ఒకేసారి 12% చేసినా ఒకటే వస్తుంది. సో ఇంకోసారి చూద్దాం. 18,340 వస్తుంది ఇది. 18,340. నెక్స్ట్ డే స్టూడెంట్స్, వాట్ యూర్ సపోజ్ టు డూ? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 1,52,830 మీద ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ 12% డైరెక్ట్లీ, then also you'll get same 18,339, that is 18,342. I'm repeating once again ma, 1,52,830 into 12 divided by 100 is equals to 18,339. that you can see on this calculators ma. సో డైరెక్ట్ గా చేసినా సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది, లేకుంటే ఇండివిజువల్ గా చేసినా సేమ్ వస్తుంది. సో what exactly depends upon your convenience ma. So what I am doing here, I am taking the 18,340 here. సో ఫ్యూచర్ లో రిస్క్ అవాయిడ్ చేయడం కోసం ఈ టెక్నిక్ వాడుతున్నాను అంతే. దట్స్ ఇట్ మా. అండ్ డియర్ స్టూడెంట్స్, ఫైనలీ debit is more than the credit side. So take the 1,52,830 on both sides. 1,52,830, 1,52,830, 1,52,830 minus 18,340. Just decline it ma. By balance carried down, deduct it. 1,52,830 minus 18,340. How much will get? 1,34,490. 1,34,490. And just write it 1,125 to balance brought down. 1,34,490. So dear students, just go through the answer once again. In this example, we purchased a first machinery on 1st April 2022 for 1 lakh. On 1 lakh, we have utilized from 1st April to 31st December. So it is utilized for 9 months. So 1 lakh into 12 by 100 into 9 by 12, 9,000. So లక్ష రూపాయలకి 12% తో 9 months కి క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరిగింది. 9,000 వచ్చింది, బ్యాలెన్స్ చేసేసుకున్నాం. సో బ్యాలెన్స్ ఫస్ట్ మెషినరీ 91,000. ఈ 1/1/2023 నుంచి 31/12/23 వరకు డిప్రిసియేషన్ చూసుకున్నట్లయితే 91,000 మీద 12% 10,920. But in this calendar year, they purchased second machinery on October 2023. So 1st October 2023 to bank 75,000. What I did again, 75,000 into 12 by 100 into 3 by 12, that comes to 2,250. So together 13,170. So ఇక్కడ first machinery depreciation 10,920, second machinery depreciation 2,250. So together comes to 1,52,830. So third machinery చూద్దాం. సారీ, బ్యాలెన్స్ చేసినట్టు బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్. ఇక్కడ సింపుల్ చెప్తున్నా నేను, ఒకవేళ సేల్ ఆఫ్ అసలు లేదంటే మీరు డైరెక్ట్ గా ఏం చేసుకోవచ్చు, ఈ 1,52,830 మీద 12% చేస్తే 18,340 చేసుకోవచ్చు. కొంచెం లెంగ్తీ సబ్జెక్టివ్ మేనర్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ లాస్ట్ ఇయర్ లో ఫస్ట్ మిషనరీ బ్యాలెన్స్ 91 ఉంది. లాస్ట్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ రిలేటెడ్ విత్ ద ఫస్ట్ మిషనరీ ఇస్ 10,920. జస్ట్ 91,000 minus 10,920, it will get 8,080. That is 80,080 into 12 by 100. 9,610 is the first machinery depreciation. And second machinery depreciation ఎలా చేద్దాం, సెకండ్ మిషనరీ వాల్యూ 75,000, సెకండ్ మిషనరీ డిప్రిసియేషన్ 2,250. ఆర్ జస్ట్ ఒక వర్కింగ్ నోట్ చేస్తే క్లమ్జీగా ఉంది తప్ప మిగతా చాలా సింపుల్. అది 75,000 minus 2,250, 72,750 into 1,200, 8,750. Together 18,340. Or you can directly do it ma. Again I balance it ma, you will get 1,34,490. What it indicates, the machinery 1 lakh machinery and 75,000 machinery, the value as on 1st January 2025 is 1,34,490. ఓన్లీ డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేషన్ మెకానిజం మాత్రమే చేంజ్ అయింది. సో ఇంకో క్వశ్చన్ ఇట్లాంటి మోడల్ చెప్తాను, ప్రాక్టీస్ చేయండి మా. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, వన్ మోర్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ మా. సో సేమ్ మోడల్ ప్రాక్టీస్ చేయండి మీరు. వాట్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ సేయింగ్ హియర్? మీరు క్వశ్చన్ పాజ్ చేసుకొని క్వశ్చన్ రాసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. Parvati Tech Solutions purchased a machine for 35,000, and on which date it is purchased, dear students? It is purchased on 1st July 2022 and spent 5,000 on its installation. What it indicates that
the machinery cost is 35,000 plus 5,000, it comes to 40,000. Okay, another machinery costing, so another machinery costing 20,000 purchased on 1/1/2025. So they purchased another machinery in the next year, that is 2025. Depreciation charged at the rate of 10% per annum under reducing balance method, and the books are closed on 31st March. So books are closing which date? They are closing the books on 31st March. So you have to prepare 23, 24, 25. So 31st March 2025 వరకు మీరు తయారు చేయాలా. So very simple question. And what is the rate of depreciation given? It is given 10%. So simple question కి practice కి ఇచ్చాను. Hope you will do the answer in the same manner how did we did this problem. So dear students, hope you practice this question. మీరు ఎప్పుడైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తారో అప్పుడే మీకు పర్ఫెక్షన్ వస్తుంది. జస్ట్ అకౌంట్స్ వింటే రాదు. Do the practice. When you do the practice, you'll get a perfection in the accounts. That's it for today. Thank you to all. Have a good day to all of you, dear students.